In this video, I will go over al-af'al. We did present tense before. In this video, I'm just focusing on a few of them. The first one, أريد أن, أتمنى أن, أرجو أن. أريد أن, أتمنى أن, أرجو أن. So I'm using this verb أريد, أتمنى, أرجو with أن. Let's see. أريد أن أدرس اللغة العربية. أتمنى أن أتعلم اللغة العربية. أرجو أن تساعدني كي أتعلم اللغة العربية. Pay attention to أدرس, أتعلم, تساعدني. Did you notice anything here? After أن, always have to follow by present tense. أريد أن أدرس. أتمنى أن أتعلم. أرجو أن تساعدني. Again, أريد أن أدرس اللغة العربية. أتمنى أن أتعلم اللغة العربية. أرجو أن تساعدني كي أتعلم اللغة العربية. Anytime you have أن, it has to follow by present tense. But sometimes we don't want to use أن. I just want to use أتمنى, for example. أتمنى لك or لك يوما سعيدا. There is no أن here, so it could follow by a noun. أرجو لكم يوما سعيدا. أتمنى لكم يوما سعيدا. So if you don't use أن, no need to worry about present tense following. أتمنى لك or لك الشفاء العاجل. أتمنى لك رحلة ممتعة. أتمنى لك يوما جميلا. As long as I'm not using أن, then you don't have to worry about present tense. It could follow by a noun, it could follow by a pronoun. Again, we can use the verb أريد without أن. In this case, you don't have to worry about present tense. أريد بيتزا. لا أريد بيتزا.